যেটা আমরা সবাই জানি over this panel. Hello guys, good evening. Today I have come with a new type of vlog. I know you must be thinking why I'm talking in English. So the reason is আজকের vlogটা কোনো রকম travel vlog নয়. It's an informational video. It's about a webcam, fixing of an webcam in my Thar. So চলো লেটস কন্টিনিউ। বাবা আমি তো অলরেডি নিচে চলে এসেছি। তো আমি যেটা করব, যেটা তোমাদের দেখাবো এখন, সেটা হচ্ছে দিস ইজ দ্য ওয়ান DDPAI Mola N3, যেটা আমি আমার থারে ইনস্টল অলরেডি করে ফেলেছি। লেট মি ফার্স্ট শো ইউ হাউ ডিড আই ইনস্টল ইট ইন মাই থার। I hope you are able to see the camera. This is the camera. This is where I have fixed. I did not fix it on the windshield and you were able to see. So chalo, let me show you how I have fixed it. Fixed the camera which company claims is not compatible with the vehicle. First let me unlock it. Give me a second. By the way, within that time, if you like this video, like this informative video, please don't forget to subscribe my channel. The Ladha Holy Bong, the Type-C cable, this is the adapter and how this camera is fitted. So instead of fitting it in windshield with the help of the extra, that plastic kind of a thing, screen guard kind of a thing that is given by the company. So what I have done, আমি যেটা করেছি সেটা হচ্ছে pretty simple. I have fixed it over here. Well, I did not fix it with the help of the screen guard or any other extra things that has been given by the one. আমি প্রথমে this is the double side tape that was there. So what was happening, আমি প্রথমবার একদম ভালোভাবে ফিক্স করতে পারিনি. What I had to do, I took an help of an Febiquick. It was not required at all. I just took an help because I could not fix it on the very first time. So for your easier installation, I would say don't do with the help of Fevicol. It is not required at all. Just এটাকে ভালোভাবে আগে measure করে নেবে and then just install it as it is. It was a very easy installation and it was compatible. So now let's, within 3, 2, 1, let's see how the footage was. Let's move to the footage. Well, before moving to the footage, আরেকবার দেখিয়ে দিই সাইড থেকে। দিস ইজ দি টাইপ সি অ্যাডাপ্টার, যেটা আমরা সবাই জানি। এটা হচ্ছে সেই জিনিসটা যেটাকে আমি ফিক্স করেছি ওভার দিস প্যানেল। এটা হচ্ছে টপ প্যানেলটা। অ্যান্ড দেন দিস ইজ দি ক্যামেরা। এটাকে যেরকম আমরা জানি উল্টো করে এদিকেও আমার দিকেও করতে পারি, সেদিকে পুরো ঘুরে যাবে অ্যান্ড ইট উইল কাম ইনটু মাই ফেস। আই জাস্ট পুট ইট just behind the rear view mirror. It is company recommended. Let's see the video in 3, 2, 1. I hope তোমাদের এই শর্ট অ্যান্ড সিম্পল ক্লিপটা ভালো লেগেছে। ইট ওয়াজ টেকেন জাস্ট অ্যাট আ র্যান্ডাম নাইট ড্রাইভ, র্যান্ডাম ডে ড্রাইভ, আজকের দিনের অ্যান্ড আজকে একটু আগের সময়কার। সো ইট ওয়াজ আ ভেরি গুড ক্যাম, ইট ওয়াজ আ ভেরি মাচ স্টেবল ক্যাম আই উড সে। আমার অফ রোডে চালানোর অ্যান্ড মানে উইদাউট মাটির রাস্তায় চালানো অ্যান্ড নর্মাল রাস্তায় চালানো হ্যাভ অলরেডি সিন, আই বিলিভ। সো I totally recommend this cam even for Thar. So I think that's all for a very short informative video. যদি ভালো লেগে থাকে, like, share and subscribe please. Bye bye.